নমস্কার, আমি সৌরভ ঘোষ। এটা আমার দাদা অপু ঘোষ। 2019-এ আমার দাদা ফার্স্ট জিসিটি জায়েন্ট সেল টিউমারে হয়। তখন 2020 সালে প্রথম অপারেশন করা হয় বাংলাদেশে। অপারেশনের 3 মাস পরেই আবার দেখা যেতেছে যে সেখানে ব্যথা হচ্ছে। ব্যথা হওয়ার পরে আবার ডাক্তার কাছে যাওয়ার পরে ডাক্তার আবার অপারেশনের কথা বলে, কিন্তু তখন অপারেশনটা আমরা সেখানে আর করাই নাই। নারায়ণ হসপিটালের ডাক্তার সুমন স্যারের আমরা অনলাইনের মাধ্যমে দেখতে পারি যে অনকোলজিস্ট স্যার। তো পরে এখানে আসি, স্যারের সাথে দেখা করি। স্যার দেখে সব কিছু বলে যে না, সেম অপারেশন আবার করলে হবে না, অপারেশনটা একটু চেঞ্জ করে ওখানে মানে ওই হাড্ডিটা মানে ফেলে দিয়ে মেটাল যোগ করতে হবে। তো আমরা চিন্তা করি এটাই ভালো। আর আরেকটা অপশন হলো যেটা পা ফেলে দেওয়া, সেটার থেকে তো যেটা মেন্টালি হাড্ডিটা দেওয়া সেটা অনেক ভালো। ওটা দেওয়ার পরে কোনো প্রবলেম হয়নি, সব কিছু নর্মালি চলাফেরা করতে পারতেছিল। অপারেশন হয়েছে, অপারেশনের 12 ঘন্টা পরেই ডাক্তার মানে আমার দাদারে হাঁটায় দেখাইছে। হাঁটায় দেখানোর পরে দেখছি নর্মালি। পরে 6 সপ্তাহ যাওয়ার পরে শিলি সব কাটা হয়ে গেছে। এখন নর্মালি পা মোড়ানো যায়, হাঁটতে পারে, কোনো প্রবলেম হয় না। সব কিছু ঠিকঠাক আছে। জাস্ট এখন রানিংয়ে একটু মানে বেশি রানিং করতে পারবে না, এটাই হলো সমস্যা। আর এমনিতে আগের যে অবস্থা ছিল তার থেকে অনেক 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 বেটার। কোনো ব্যথা ট্যাথা কিছু প্রবলেম এখন আর নাই। তো আমি বলতে চাইছি যে এখানের চিকিৎসাটা খুবই ভালো হয়েছে। আর ডক্টর সুমন স্যার এখানে মানে অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট করছে আমাদের জন্য। না হলে দেখা যেত যে পায়ে নিয়ে আমার প্রবলেম পড়ে যেতাম। থ্যাংক ইউ সবাইকে, নারায়ণ হসপিটালকে থ্যাংক ইউ। নমস্কার। Mr. Apu Ghosh, 34-year-old male from Bangladesh, he presented to me with a recurrent giant cell tumor involving upper part of his leg bone. He had undergone surgery for it at Bangladesh 1.5 years back, but unfortunately the tumor had come back and it had grown significantly in size to a size of football. So when we got MRI of the leg, the tumor was quite big. It had destroyed completely the upper part of the leg bone and also eaten away the surrounding soft tissue. And most importantly, it was compressing on the blood pipes and nerves of the leg. So in this case, we went ahead and excised the upper part of the leg bone with the soft tissue around completely and could save the blood vessel and reconstruct the bony defect with the help of artificial metallic bone. It's been 6 weeks now from surgery. He got good knee range of movement and he is walking independently with brace. In coming days, he'll be able to walk without brace with almost near normal walking style. So when he came to India, he came on wheelchair with a big tumor and he was in a lot of pain. And today he is going back to Bangladesh and I'm quite happy to see him walk independently on his legs and smile on his face. I wish him a great future ahead. Coming to giant cell tumor is a non-cancerous benign bone tumor. It can occur in an age group of 30 to 40 years. Usually it is not life-threatening, but if the tumor is not treated, it can slowly grow and destroy the bone and eat away the surrounding soft tissues and patient may end up with amputation. If it's diagnosed early, it can be completely treated with a simple surgical procedure where we could save patient joint and his own bone. That would give an excellent functional outcome compared to excision where we have to use a metallic prosthesis. So early diagnosis and proper treatment is very important for complete cure of giant cell tumor. Thank you so much.